Good morning, children. Now discuss about in coordinate geometry continuous. We're in this chapter. That is equal to therefore now we can in last class we can discuss about the distance formula and solve for some more problems on distance formula and also in distance between the center to the any point on the circle and also origin. That is the formula for center to the any point on a circle is square root of x square plus y square. Now in this class we can discuss about the section formula. Now the derived from the section formula. Now we can consider as a 2 points a of x1 y1 and b of x2 y2. This is x2. Now that is equal to therefore x2 y2 and assume that p of x comma y divides ab internally in the ratio m1 is to m2. Now we can observe in figure. Therefore AB is a line that is equal to therefore this is A1 is x. The point of A is x1 y1. Therefore the point of B is x2 y2. That is P is x comma y. Now therefore it is divides in the ratio of PA by PB is equal to m by m1 divided by m2. Now we can draw the AR comma PS and BT perpendicular to x-axis. Now draw a AQ and PC parallel to x-axis. Then by the angle similarity criteria, therefore these two triangles are similar, then corresponding sides are proportional. That is equal to therefore already we know that these two triangles are similar. Triangle PAQ is similar to triangle BPC. Already know that therefore these two triangles are similar, then the corresponding sides are proportional. Therefore PA by BP is equivalent to AQ by PC, that is also equivalent to PQ by BC. Now we can consider as AQ is equal to RS. AQ again RS equal agirutte. Now we can observe in figure. Therefore OS minus OR is also equivalent to, that is x minus x1. Now therefore PC is equal to ST, that is equal to therefore OT minus OS, that is equal to x2 minus x. Now therefore PQ is equal to PQ can be written as PS minus QS, that is also equivalent to PS minus AR, that is equal to Y minus Y1. Now therefore BC is equal to BT minus CT, that is equal to therefore it is also can be written as BT minus PS, that is equal to therefore Y2 minus Y. Now therefore substituting these value in equation number 1, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಬಿ ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ m1 divided by m2 is equal to, that can be written as PA by BC can be written as m1 by m2 is equal to, now AQ by PC can be written as x minus x1 divided by x2 minus x is also equivalent to, therefore PQ by BC can be written as y minus y1 divided by p2 minus y2 minus y. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ m1 by m2, ಎ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ x minus x1 divided by x2 minus x, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ y minus y1 divided by y2 minus y. Now therefore by we can m1 by m2 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x. By cross multiplication m1 into x2 minus x is equivalent to m2 into x minus x1. Again now that is equal to therefore m1 into x2 minus plus into minus minus m1 into x. Now we can multiply by m2 into x plus into minus minus m2 into x1. That is equal to therefore m1 x2 plus m2 x1. x1 ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರೆ x ಇರವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ m1 x2 plus m2 x1 is equivalent to x is common remaining m2 plus m1. Now therefore x is equivalent to, now again by cross multiplication ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. therefore this x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 or m2 plus m. That is this is the coordinate of x ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು coordinate of x ಫಸ್ಟ್ ಒಂದರದು. The coordinate of x is m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus
m2. Now therefore move on to the next coordinate of y. This section same, m1 by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1. Again by cross multiplication, m1 into y2 minus y is equal to m2 into y minus y1. Therefore multiplied m1 into y2 plus into minus minus m1 into y. You can multiply this m2 into y plus into minus minus m2 into y1. Now therefore m1 y2 plus m2 y1 is equivalent to y is also be common, m1 plus m2 or m plus m1 plus m2 or m2 plus m1. By cross multiplication again m1 into y2 plus m2 into y1, that is equivalent to therefore m2 plus m1. The coordinate of y is m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 or m2 plus m1. Now therefore this is coordinate of y. Both are ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿತೀವಿ. The coordinate of x and y, p of x comma y is equal to, now we can write that is a formula for section formula. Now therefore move on to the next is midpoint formula. Avedrally the midpoint of a of x1 y1 and b of x2 y2 in the ratio is m1 is to m2 is equivalent to 1 is to 1. Therefore the coordinate of the midpoint of the formula is p is equivalent to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. This is the formula to find midpoint formula. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. This is a midpoint formula. Therefore find the midpoints of the p of 1 comma minus 3 and q of another. Go to the problem. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. p of 1 comma minus 3 and q of 5 comma minus 7. Therefore the midpoint of pq is x2 plus x1 divided by 2 plus comma y2 plus y1 divided by 2. Now that is equal to therefore x1 plus x2 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ x2 plus x1 ಅಂತನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. This is x1 y1, second is x2 y2. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು x1 y1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನನ್ನು x2 y2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು therefore x1 y1 that is equal to therefore now we can substitute the formula for x1 y1 that is equal to therefore 5 plus 1 divided by 2, 7 plus of minus 3 divided by 2, that is 5 plus 1 is 6 divided by 2, that is plus 7 minus 3, that is 4 divided by 2, that is 6 by 2 is 3, 4 by 2 is 2, that is 2 3s are 2 2s are. Now therefore the midpoints are 3 comma 2. Now we can move on to the exercise problems. That is equal to therefore find the coordinate of the point which divides the line which divides joining a points of minus 1 comma 7 and 4 comma minus 3 in the ratio 2 is to 3. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 2 is to 3 ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ p of x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now this is using section formula. ಹಾಗಾದರೆ x1 y1 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x1 y1 this is 4 comma minus 3, this is x2 y2. Now therefore m1 is to m2 is 2 is to 3. m1 is to m2 ಇರೋತ್ತಾಗೆ m1ಗೆ 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m2ಗೆ 3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ x1 minus 7 y1 is 7. Therefore x2 is 4 and y2 is minus 3. Now using formula therefore m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma y1 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, that is 2 into 4 plus 3 into minus 1 divided by 2 plus 3 comma 2 into minus 3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3. Now that is equal to therefore 2 4 2s are 8 minus 3 1s are 3 divided by 2 plus 3 is 5. The remaining plus into minus minus 2 3s are 6 minus plus into plus plus, that is 7
3 is 21 divided by 5, that is 8 minus 3 is 5 divided by 5. Remaining, that is equal to therefore 15 divided by 5, that is 5 ones are 5 threes are. The remaining are the points, the coordinate of the points of p of x comma y is 1 comma 3. Now move on to the next another problems. Find the coordinate of the points of a trisection of the line segment joining 4 comma minus 1 and minus 2 comma minus 3. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, that is equal to let p comma q are the trisection of ab. That can be written p ಮತ್ತೆ q ಅಂತಕ್ಕ now we can observe in figure, that is this is ab. Ab is a line segment, we can divide into three parts, p and q, that is equal to therefore bp is equal to bp is the one of the line segment, pq and aq or qa. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ab ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2. 1:2 ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎ ಬಿನ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1:2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ x1 y1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 comma minus 1, ಬಿ ಆಫ್ x2 y2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ minus 2 comma minus 3. therefore m1 is equal to 1 and m2 is equal to 2. therefore the coordinate of the point p is equal to p ತಗೋಣನ್ರಿ. now using section formula m1 x2 plus m2 x1 divided by m plus m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m plus m1 plus m2. Now therefore m1 can be substituted as 1, therefore 1 into minus 2 plus 2 into 4 divided by 1 plus 2 is equal comma 1 into minus 3 plus 2 into minus 1 divided by 1 plus 2, that is equal to therefore now we can multiply plus into minus, minus 2 ones are 2 plus plus into plus plus 2 fours are 8, minus 2 plus 8 divided by 3 comma multiplied minus 3 plus into minus minus 2, that is minus 2 minus 3 divided by 3, that is equal to therefore 8 minus 2, that is 6 by 3, that is minus 2 minus 5, 5 by minus 5 by 3, that is 3 ones are 3 twos are. therefore the coordinate of the points p of x comma y is 2 comma minus 5 by 3. now therefore the points of q is divides ab internally in the ratio 2:1. therefore a of x1 y1 is equal to 4 comma minus 1, b of x2 y2 is equal to minus 2 comma minus 3 and m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1. therefore this is now we can using q of x comma y. ಇವಾಗ q ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m1 x2 plus m2 x1 divided by m plus 1, m1 y2 plus m2 y1 divided by m plus m1 plus m2 by using section formula. now therefore 2 into minus 2 plus 1 into 4 divided by 2 plus 1, 2 into minus 3 plus 1 into minus 1 divided by 2 plus 1, that is equal to minus 4 plus 4 divided by 3. Another is minus 6 minus 1 divided by 3, that is 0 by 3. Minus 7 by 3, 0 by 3 is always 0, 0 comma minus 7 by 3. this is the coordinate of the points q of x comma y. p ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q ಇಂದು 0 comma minus 7 by 3. this is the coordinate of the line segment, we can divide the trisection. now move on to the another problems. to conduct a sports day activity in our rectangular shaped school ground ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ABCD line having been drawn with the chalk
ಪೌಡರ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸನ್ನ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೌಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ABCD ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಚಾಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ವೈಟ್ ಪೌಡ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಈಚ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲಾಂಗ್ AD ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗಳ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ರನ್ಸ್ 1/4 of 1/4 ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ AD ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತ್ ರನ್ಸ್ 1/5 ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1/5 ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ AD ಆನ್ ದ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗಿನ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇವನು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಹಾರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಹಾರಕ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರೀತ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋತ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗಿಗೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಫ್ ರಶ್ಮಿ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ blue flag exactly halfway between the line segment joining between the two flags where should be she first or flag ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥಳು ಆಫ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ joining the two flags where should she post her flag ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ನಿಹಾರಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಿಹಾರಿಕ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 1/4 AD ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ 1/4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ AD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ AD ಲೈನ್ 1/4 ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಗ 1/4 ಆಫ್ AD ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆಫ್ AD ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 425 ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 25 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಸ್ 8th ಲೈನ್ ಅವನು 1/5 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 1/5 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/5 ಆಫ್ AD ದಟ್ ಈಸ್ 1/5 ಆಫ್ 100 that is equal to 200 meter. Now therefore the coordinate of the green flag is 2,25 second ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 2,25 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು 5th ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 8th ಲೈನ್ ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಇದು 8th ಲೈನಲ್ಲಿ 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 8,20 coordinate of the flag or red flag that is 8,20 this is x1 y1 2,25 and x2 y2 is 8,20 now using distance formula therefore x1 is equal to 2 and y1 is equal to 25 and x2 is equal to 8 and y2 is equal to now 20 now using formula for distance formula d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square first ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಆ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗಿಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗಿಗೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ red and green that is equal to therefore now using first we can find the distance between these two flags that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1
whole square. X2 is 8 minus y1 is 2. 8 minus 2 whole square plus y2 minus 1. 20 minus 25 whole square. That is 8 minus 2 is 6 whole square. 20 minus 25 is minus 5 whole square. 6 square is 36. 5 square is 25. That is square root of 36 plus 25 is square root of 61. Therefore, square root of 61 meter. This is the distance between the two flags. Next, to find the coordinate of the blue flag. If Reshma is post between these two flag, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡರ ಫ್ಲಾಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಟ್ ರೇಷ್ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಶ್ಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ now we can find using midpoint formula. Therefore the midpoint of these two flag is now using formula x2 plus x1 divided by 2 comma y2 plus y1 divided by 2. That is 8 plus 2 divided by 2 comma 20 plus 25 divided by 2. That is 10 by 2 comma 45 divided by 2. That is 10 by 2 is 2 5. That is 22.5. The distance between these two midpoint. That is 5 comma 22.5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥಳು 5 ಮತ್ತು 22.5 ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by minus 1 comma 6. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಹಾಕಿ m1 ಮತ್ತು m2 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ -1,6. ರೇಷೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷೋ ಮೀನ್ಸ್ m1 ಅಂಡ್ m2. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 x2 ಪ್ಲಸ್ m1 m2 x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ದೇರ್ ಫಾರ್ m1 y2 ಪ್ಲಸ್ m2 y1 divided by m1 plus m2. Now therefore x comma y is equal to -1,6. Now therefore m1 into 6 plus m2 into -3 divided by m1 plus m2 comma m1 into -8 plus m2 into 10 divided by m1 plus m2 is equivalent to first in the ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. This is a coordinate of point x. This is coordinate of y. 1 -1 ನ x ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 6 ನ y ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. therefore -1 is equal to 6 into m1 minus 3 into m2 divided by m1 plus m2 by cross multiplication. That is equal to therefore m1 minus m2 is equal to 6 into m1 minus 3 m2 by cross multiplication. Now we can transposing m1 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರೆ m2 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. therefore m1 minus 6m1 is equal to minus 3m2 plus m2 minus m1 minus 6m, that is minus 7m1 is equal to minus 2m2. therefore m1 by m2 is equal to both are minus, we can cancel. therefore m1 divided by m2 is equal to 2 divided by minus 2 divided by minus 7, that is also minus will be cancelled, remaining 2 by 7. therefore m1 is to m2 is equal to 2 is to 7. ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ m1 by m2. m1 ಮತ್ತು m2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 2:7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈನ ಓದಾಯ್ತು, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು m1 m2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ m1 y ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 8 ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 6 ಬರಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ವೈದು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6. therefore these the points of -1,6 divide the line segment of the points -3, 10 and another is 6, -8 or in the ratio that is 2:7. now that is equal to therefore 2:7 ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ a of 1, -5 and b of -4, 5 divide the x-axis. also find the coordinate of the point of division. first ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು coordinate of the point of the division. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0. ಲೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿ k:1. k:1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ m1 is equal to k and m2 is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore a1 a of x1 y1 is equal to 1 comma minus 5 and b of x2 y2 is equal to minus 4 comma 5. now we can find coordinate of x. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. by using section formula x comma p of x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. now therefore x comma y is equal to x comma 0 is equal to m1 is k into minus 4 plus 1 into 1 divided by k plus 1. now therefore k into 5 plus 1 into minus 5 divided by k plus 1. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ x ಗೆ ಇದು x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ 0 ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನನ್ನು. ದಟ್ ಫಾರ್ 0 is equal to x is equal to ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 0 is equal to ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ 0 ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ 0 is equal to 5k minus 5 divided by k plus 1 by cross multiplication. now therefore 0 into k plus 1 is 0. therefore 5k minus 5 is equal to 0. now therefore 5 can be transposing. therefore 5k is equal to 5. k is equal to by cross multiplication 5 by 5. 5 ones are. therefore the value of k is equal to how much? that is 1. ಹಾಗಾದರೆ k ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ k:1. ದಟ್ ಈಸ್ 1:1. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1:1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k into minus 4 plus 1 into 1 divided by k plus 1. that is 1 into minus 4 plus 1 into 1 divided by 1 plus 1. that is equal to minus 4 plus 1 divided by 2. that is minus 3 by 2. that is the coordinate of the point of division is x comma 0. that is x is minus 3 by 2 comma 0. this is the coordinate of the x axis. now move on to the next is another problems that is equal to therefore if 1 comma minus 2 1 comma minus 2 4 comma y and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ vertices of a parallelogram ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ 1 comma 2 4 comma y and x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram. take it in order. ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ y. let a of 1 comma 2 b of 4 comma y and c of x comma 6 and d of 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram. now we can find ABCD. now we can find the ABCD is a parallelogram. now we can find the midpoints using a midpoint formula. because ABCD is a parallelogram, therefore the diagonal AC and BD bisect each other. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ. ಅದಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ BD. that is equal to therefore the midpoint of AC is equal to midpoint of BD ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. now using midpoint formula that is x2 plus x1 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 that is x1 plus 1 divided by 2 that is equal to x2 is ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ x2 x ಆಗಿರುತ್ತೆ. x plus 1 divided by 2 6 plus 2 divided by 2 that is equal to therefore 3 plus 4 divided by 2 comma 5 plus y divided by 2. that is the coordinate of the midpoint the diagonals AC and BD. now that is equal to therefore x plus 1 divided by 2. therefore 6 plus 2 is 8 divided by 2 comma is equivalent to
diagonals are both bisect each other, then it is equal to therefore 7 by 2, 3 plus 4 is 7 by 2, comma 5 plus y divided by 2, that is equal to therefore x plus 1 divided by 2 is equivalent to 7 by 2. Now therefore 5 plus y divided by 2 is equivalent to 8 by 2. Now by cross multiplication x plus now therefore 2 will be both denominator cancel, therefore x plus 1 is equal to 7 and 5 plus y is equal to 8. 2 denominator same ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ x plus 1 ಗೆ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 5 plus y ಗೆ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore x is equal to now 1 can be transposing, therefore x is equal to 7 minus 1, therefore the value of x is equal to 6. Similarly therefore 5 plus y is equal to 8, y is equal to 8 minus 5, therefore the value of y is equal to 3. therefore the find the value of x is 6 and the value of y is 8. Now we can move on to the next problems. That is equal to therefore find the coordinate of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 comma minus 3 and B of 1 comma 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. therefore the coordinate of the point A where AB is a diameter of a circle, AB ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು diameter of a circle ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ C ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಸೆಂಟರ್ O, that is the coordinate of the A and the coordinate of the B. now we can given, therefore the center of the circle in the means it is a midpoint, ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ AB ಲೈನ್ಗೆ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು therefore is the center of the circle, that is the midpoint of AB. now we can midpoint of first we can find midpoint. ಆಗಳ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A. that is equal to therefore x comma y is equal to 2 comma minus 3, therefore x1 y1 is equal to now we can find the coordinate of A ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇಳಿರೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ A, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. x1 y1 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ x2 y2 is 1 comma 7. therefore now we can x comma y is equal to 2 comma minus 3 2 comma minus 3 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು therefore x comma y is equal to x2 plus x1 divided by 2 comma y2 plus y1 divided by 2, that is 2 comma 3 is equal to x2 is 1 plus x1 divided by 2, 4 plus y1 divided by 2. now therefore 1 plus x1 divided by 2 is equivalent to 2, 4 plus y1 divided by 2 is equivalent to 3, that is 1 plus x1 divided by 2 is equal to 2. by cross multiplication 1 plus x1 is equal to 4, 2 to the 4, therefore x1 is equal to 4 minus 1, therefore x1 is equal to 3. similarly therefore 4 plus y1 is equal to by cross multiplication 3 to the 6 minus 6, 4 plus y1 is equal to minus 6, therefore 4 can be transposing, y1 is equal to minus 6 minus 4, therefore y1 is equal to minus 10. therefore the coordinate of the point A is x1 y1, that is 3 comma minus 10. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 3 comma minus 10 ಬಂತು. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ if A and B are 2 comma minus 2 minus 2 comma minus 2 and 2 comma minus 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is 3 by 7 of AB. AP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 by 7 times of AB ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 by 7 of AB. if P lies on the line segment AB, ಹಾಗಾದರೆ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು AB ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. it is given AP is equal to 1 by 7 3 by 7 times of AB. AP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 by 7 of AB ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ P ಇದು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore P divides AB in the ratio 3:4. ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು P ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು AB ನ 3:4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು therefore AP ರೇಷಿಯೋ PB is equal to 3:4. AP ಮತ್ತು PB ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3:4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ therefore the coordinate of the midpoint of using section formula, therefore q of x comma y is equal to m1
x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, that is equal to therefore q of x comma y ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 into 2 plus 4 into minus 2 divided by 3 plus 4, 3 into minus 4 plus 4 into minus 2 divided by 3 plus 4, 3 2 is 6 plus into minus minus 4 2 is 8, 6 minus 8 divided by 7, 3 plus 4, remaining plus into minus minus 4 3 is 12 plus into minus minus 4 2 is 8, minus 8 minus 12 divided by 7, that is minus 8 plus 6 is 2 by minus 2 by 7, that is minus 20 divided by 7. In 7 Indian divide agala, hagadre the coordinate of the points x comma y, that is q point in ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that is minus 2 comma 7 and minus 20 comma 7. Now we can move on to the last one. Find the coordinate of the points which the line divides in the joining a of minus 2 comma 2 and b of 2 comma 8 into 4 equal parts. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ 1:3. ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಭಾಗ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ನು 1:3. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ x comma y is equal to therefore m1 x2 by using section formula m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now we can given the value x1 y1 x2 y2 value in a neat table ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now we can substitute, that is equal to therefore ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 1 into 2 plus 3 into minus 2 divided by 1 plus 3, 1 into 8 plus 3 into 2 divided by 1 plus 3, that is equal to 2 into minus 6, 2 into minus 6 divided by 4, that is 8 plus 6 divided by 4, minus 6 2 plus 2, that is minus 4 by 4, comma 14 by 4, that is 4 ones are remaining minus 1, comma now 2 2s are 2 7s are, that is minus 1 comma 7 by 2. This is coordinate of x. The coordinate of x is minus 1 comma 7 by 2. Now we can find the midpoints. The midpoint of y, midpoint of y of AB. y ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು midpoint of AB ಗೆ midpoint ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we can find the midpoint of coordinate of the y is x comma y is equal to x2 plus x1 divided by 2, comma y2 plus y1 divided by 2, or 2 minus 2 divided by 2, comma 8 plus 2 divided by 2, that is 0 by 2, comma 10 by 2, that is 0 by 2 is 0, therefore 10 by 2 is 5, 2 5s are, therefore the midpoints of AB, that is y is 0 comma 5. Now therefore the point z divides AB in the ratio 3:1, means it is the coordinate of z. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ z ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. therefore m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma y1 y2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now we can substitute the value of x1 y1 m1 m2, that is equal to 3 into 2 plus 1 into minus 2 divided by 3 plus 1, 3 into 8 plus 1 into 2 divided by 3 plus 1, that is 6 minus 2 divided by 4, comma 24 plus 2 divided by 4, that is 4 by 4, that is 26 divided by 4, 4 ones are remaining 2 2s are 2 13s are, that is the coordinate of the point z is 1 comma 32. Now we can complete it for in section formula. ಇಲ್ಲಿಗೆ section formula ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್.